Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Oyunumuza çok bomba bir yerde bıraktık. Yine savaş ortamındayız. Bakalım bu sefer ne olacak? Kule yakınındaki lağımın girişine git. Deadman'in yanına gidecektik. Yanlış mı söyledim? Adamın adı Deadman. Yok. Neydi? Unuttum. Yine... Lan daha kafamızı çıkarmadan uçak şey yaptı. Uçak geliyor yine. Bu arada ortalık 56. Silah alayım elime bir tane. Piyade tüfeği. Şunu alacağız herhalde. Bu çünkü kahveler için. Ona kim ateş ediyor? Ortam felaket. Ortam felaket. Oradaki adam gerçek mi ki? Yok. Ben çıkınca ateş mi edecek? Hatta biri merdiven bile yapmış. Evet, lağımda giriş. Deadman lağımda diyor. Doğru söylemişim, Deadman'miş. Deadman lağımdaysa şuradan aşağıda. Şunu bir destekli yap bakayım kargoyu. Düşmeyelim. Bu arada şu üzerimdeki ne? Herzemin iskelet. Sırtında taşınan. Hasar da almış. Hız iskeletinin de hasarı burada. Hı. 4 ile orada spot lambası moduna mı geç?
Diğer taraftan gideceğiz zaten belli de. Burada bir şey var mı? You did good, though. I'll see you soon. Kırmızı ışıklar yanıp sönüyor oradan. Niye şimdi yanmıyor? Dur bakayım, hematik bomba değil de şu ne? Yes, yes. Who's a good BB? Sam? Is that you, Sam? Sam, over here. Tuzak mı yoksa? Here. Sam. No. Gel başım belası. Ben bunda varken normal şeyde çatışamıyorum. Let me see. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we?
Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. Bu fazla yaşamaz herhalde. Ölür gibi geliyor bana. Buradan yukarı çıkacağız zaten. Tam bu sürekli kan torbası veriyor. Bu şeyleri bu sefer kahve olarak mı öldüreceğiz bunları? Bu kadar kan torbası vermemesi lazım. Şurada çan çalıyor. Hemen balinanın arkasına mı geldik? Sigarasız da yapamıyor. Mekan 2. Dünya Savaşı. Askerler yeni nesil askerler. Seviye 2 mi? Bizdeki seviye 1. Dur. Piyade tüfeği. Sen şunu al yine ya. Nerede bunlar? Where's my baby? I was... Weapon free. George, rally point. Şu ne, pompalı tüfek mi? We need reinforcements. Move. Yine iz bırakıyor. I want my baby back. Everyone to me.
Sam! O ne lan, elinde roket atar var onun. Ya. Nerede, tepeden mi geliyor? Piyade tüfeği seviye 2 diyor. Bu seviye 1. Pompalı tüfek. Hold the tree! Hold the tree! We need reinforcements. Forward! Neyi düşürdük biz? Piyade tüfeğini düşürdük. Niye? Bu sefer tuzak kurdu bana. O nerede? Bunlar hem normal mermiyle ölüyor hem şeyle. Retreat! We need reinforcements! Fuck. Move! Nereye iz bıraktı bu? Open fire! Allah kahretsin, çabuk. Gizemli adam alt ediyoruz da. Yine mi bu sefer ikinci mi? Sen kimsin ya? Hikayeni anlat, merak ettim. This is all my fault. I should never have put you in that prison.
Bu kadar gizem ne ya? Şimdi geri dağın oraya geri geleceğiz herhalde. Aa, yok. İyi, dağdan kurtulduk vallahi. Lou. How's little Lou doing? No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. Ona kalp attı. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him, because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Ya hikaye böyleymiş. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB2. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach.
But strangely, I didn't hate it, because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. Meşhur adam He ha. was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Neyse, ufak tefek de olsa bir şeyler öğrendik en sonunda. Git hadi duşa gir. Ne orayı niye gösterdin orayı? Hani heh. Kan seviyelerimiz yükselsin. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Sonuçta tahmin ettiğim şey oldu. Hani dedim ki bir savaş alanındayız ama üstündeki kıyafetler yeni nesil kıyafetler. Fragile atlayışı diyor. Biz şu an neredeyiz acaba? Terminali etkinleştir. Şeyden çık bakalım. Vallahi o dağın tepesinde kalsaydık dönüşümüz çok sıkıntılı olacaktı. Neyse ki biz buraya ışınlandık da. Motorumuz yok ama o paramparça olmuştu.
you? Holy shit. John. Is that you? Captain. What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. Ascending. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam. Her şeyimiz tertemiz oldu. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Yani Mama'nın cesedi nereden çıktı abi ya? Bu ne ya? Kışlık giysiler mi? Nereden alacağız onu? Yine daha düğüme gelmişiz. Bu şeyin dağcı yoksa o şey bizim sonradan keşfettiğimiz dağcının yerine mi gideceğiz? Kışlık giysileri topla, kışlık giysileri daha düğüm şehrine teslim et. Deadman'in kışlık giysileri fırtına bulutunun yüzünden etrafa saçılmış. Giysilerin buluştuğunuz yıkık kulübenin civarında olması lazım. Onları bulup ona geri götürmen gerekiyor. Vay anam vay. Vallahi bize yeni şeyler lazım. Üzerimiz boş herhalde. Piyade tüfeği seviye 2. Ama BB varken de savaşamıyorsun ki. BB hemen ağlıyor, sızlıyor. O da şey. Mecbur bir tane bundan al. Araç buluruz, garajda vardır. Merdiven, kızak, her türlü geç bunları. Geç bas gitsin.
Tamam işte garajda bu var. Garajı taşıtı da al. Onayla. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Milligan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. Order assigned. Mama'nın cesedi... Önce şu şeyi mi gidip alsak gelsek? Bunları alıp gelsek, sonra da şey nerede? Nereye gideceğiz biz? Şuraya. Hitman'ın laboratuvarından önce doktorun yeri neredeydi? He, doktor buradaydı. Doktorun daha da ilerisinde. Şimdi nasıl olsa buraya geleceğiz de şunu al şeye geri getir. Hadi. Şey kalsın burada. Buna lan biri ip sarkıtmış. Halat. Yukarıdan aşağı mı inmişler? Buradan gidiş var mı? Yok. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Weapons restrictions lifted. O mavi yerde mi acaba? Okay, there you go, speed demon. Aynen buradan devam et. Şuradaki olabilir. Oo, tam kahvelerin göbeğine gidiyoruz. Hayır, şuradan geç.
Tamam, iyi gidiyoruz. Biraz hasar verdik. Hatta bayağı hasar verdik ama dönüşte yine ben tamir ederim bunu. Merdiven yapmışlar. Almost there. Bu özel alaşım al, özel alaşımı falan al bakayım. Şunlar lazım olacak bana. O ne be, dağın zirvesinde miymiş? İleride herhalde tepeye çıkma yolu var. Şu aradan mı çıkacak? Aynen. Dönüş için aküyü de iradeli kullanmam lazım. Bekle o zaman bizi. Ne oldu lan? Yoruluyor. Yapma ya. Şaka gibi ya. Vallahi billahi. Haklı abi, adam da haklı. Çıkamaz ki buradan. Şurada bir merdiven yapmış ama nerede yapmış o merdiveni? Dinlen.
Lan arkadaş tam şeyde ya. Dur bakayım. Merdiven de burada. Çok uzağa gittim ya. Şeye basacağım o. Şurada daha böyle tırmanışlı bir yere benziyor. O yüzden buradan geleyim dedim. Dinlen bakayım. He, buradaymış. Neredeyiz lan? Vallahi işkence ha. Üstümde düşüreceğim bir şey yok. Bir zarar görmemişsin. Tamam bir şey yok. Ne yapıyorduk? 2. That's okay. That's alright. Lan sakinleş. Çocuk ne yapsın? Aldık mı? Aldık. Aman yarabbi, buradan düşersek şey ölür herhalde, BB ölür. Abi merdiveni nereye koymuşsunuz? Bu arkadaş merdiveni nereye koymuş? Merdiven çok aşağıda. Tırmanma kazıymış zaten. Şey değilmiş ki, ben merdiven sanıyorum onu. Yine oradan en mantıklısı sarı çünkü. Buradan tırmanabilir.
Ha gayret. Tam yine krize giriyordu ha. Yani bir şey saçma. Saçma değil de aslında işte oyun o şekilde oyun o sonuçta bu. Neydi? Baraka gayet dümdüz bir yerdeydi. Ama kıyafet saçmalamış. Oradan çıkamıyor. Buradan da tırmanamıyor. Şuradan tırmanaydın lan bari. Kaldık burada. Hadi be, çok yakındaymış. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. İndik. Aldık, 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 tamam. Aldık arkadaşlar, aldık. Birazcık sıkıntılı oldu ama yanımda hiçbir malzeme olmaması. Şu taraftan mı? Aynen doğrudur. Ne taraftan? Sağdan, soldan, soldan. Aynen düz git. Lan ben de dedim ne oldu ya? Var daha var. Gideriz oraya.
Kestirmeden gideriz, geldik. Tam zamanında geldik ha. Araç da bozuluyordu. Bunu yap, şeyi de götüreceğim zaten. Şu teslimatı yap bakayım. Thanks, Sam. Mountain Knot City wouldn't be on the chiral network if it weren't for you. And now we can finally do our part for the UCA. Sorry you had to go through so much trouble. Just know that we appreciate it. Wow, you really took great care of everything. Lan nereden gözümüz gibi hard bakıyorsun? pressed to call this anything less than perfect. Oo, piyade tüfeği 3'ler açıldı. Bir şeyler de verdi bu arada, tabii ben bunu hızlı geçiyorum. We were on our own for the longest time. But since joining the UCA, we've been able to communicate with people all over. We've learned a lot from them. And them from us, I'd like to think. We've never felt so connected. You know, folks have shared stories about you too. You know, the incredible things you've done. I gotta be honest, part of me still can't believe you're real. Much less that you're willing to go through hell and back just to keep us going. Anyway, sorry. You got places to be. Just know that you'll always be welcome here. Why don't you rest up before you go? Dinleneceğim, merak etme. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Sırf araç için gidiyorum zaten. Yenilensin diye. Hiç şey yapma, çık hemen. Seviye 3'te şey alalım. Seviye 3 diyor, 5 kiloymuş. Neyse, gel şu şeyi de bir götürelim bakalım. Mama canlandı mı lan, ne oldu? Şimdi doktorun oraya gideceğiz. Yani o yolu takip edeceğiz. Doktor nerede? Doktor burada.
Burası çok kısa mesafe. Ama bundan sonra yok, doktoru takip etme. Şu aralardan da gidebiliriz. Bu arada yeni bir yerleşim yerinden bahsediyordu. Şurası, şuralar mı açılacak? Ne olacak? Tam kalbin orada ya. Biz buraları ziyaret etmiştik ama ne için etmiştim? Gelmiş miydik biz Yırtman laboratuvarına? Unuttuk ya. Şimdi abicim. Aşağıdaki yoldan da gelebilirsin. Köprüsü var. Doktorun oraya geçersin. Hiç suya da gerek yok. Buralardan da gelirsin. Doktordan sonra ortalık bayağı bir kayalık. Weapons restrictions lifted. Doktorun yeri karşısı herhalde. Yok, orası mıydı? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Wow. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Still got it. Şu karşıdaki sarı şey ne? He. Doğru yoldayız o zaman. Go around or go back? Dur bakayım şurada bir. Durdun mu? Hadi oğlum. Lan ne yapıyorsun? Şu aralıktan mı? Oradan da gidersek zaten geliyor.
Sen şaka mısın? Saplandı buraya. Heh. Aslında hata yaptık. Geri dön. Geri dön, şuradan git. Buradan nasıl gideceğim? Şuradan mı? Aynen doğrudur. Çıkmaz sokak. Yine yanlış yer. Çıkmaz sokak. Orayı geçebilirsem yine gelirim de. Şuradan gitmem lazımdı. Geldik. Tam şunun arkasında. Geldik. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Ne yapıyorsun lan? Niye merdiveninde tutunup inmedin? Bura nereymiş böyle ha? Bayağı. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Kalbi de aldık. O yüzden mi Hirtman'mış? Please proceed into the facility with a cadaver. Good work.
Ölüm marşı çalıyor. Administering shock. Stand clear. Bu ne, kalp pili mi var bunda da? Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Oh, so you could say goodbye? Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether.
And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, Vay 3, be. 2, 1. Yani Kojima var ya, manyaksın ya. Nereden ne aklına geliyor ya? Bence burada bırakalım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde devam ederiz. Çünkü bayağı bir uzattık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.